Nipe shtundu. Umeka kama goalkeeper amepatwa flat foot. Bila kwa sawa, unajua kwa kwaya kunafaa kuwa la mtu wa kulead na mwingine ana reply. Sawa. Kwetu pazu. Nimesha hapa kubu. BGV manini hapo. Una spice things up. Anyway, karibuni kwa shtundu tena bana. It's been a minute. Yes, thank you. Wakameza tunarecord daily shtundu bana. So smoke shtundu daily but at record daily. Tuwape evidence daily. Tuwape evidence daily. Because after wazi kumara watu. Kuzona mara watu wa mangwai. Fuck. The akipod zote zinaongelea madhe wangu. Tasi madhe pekee. Mara mpaka zingine zitoka Kisumu kwa Has. Jana or something. Wamemara gunia kama 12. Kwa Kihas ambapo imetoka UG. Sijui sasa imetoka wapi. But UG si illegal. UG wako one step ahead of us. Like growth. Yeah, growing for medicinal purposes. It was legalized like 2 years ago. And na ilishaanza kuwa making a mad profit. Yep. Wazungu wame set up shop huko. Ma greenhouse nini. As in actually ukiona by the way umeshinda kusmoke kitu safi Kenya. Panda basi enda UG vuta kitu safi usikae Kenya. Uko ni legal na utashikwa. Watu wa UG wa comment. Like can you just freely smoke? I thought it's just for trade. Yeah, is it illegal to use? I highly believe it's for trade. Yeah. I don't think that you are to they're just walking the streets, you know. Point ni. I think also South Africa you can just walk in the streets. So South Africa is for recreational purposes. It's like in California, not in public. Actually in Europe, the only place where to smoking in public, I think in Netherlands. Ile place itwangaje Amsterdam is the only place. Na saizi hadi Amsterdam wana discourage maka hizo kuna maka street yenye kuna wangana manini ma public prostitute or something unaka kwa window ama ni ho. Asa wanapita tu akikucheki wakiacha do. Engage na wao nini. Hizo wanataka kubanizo marada. So wanataka Amsterdam. So wanataka wanaambia ma locals wazidu in private rather than in public. Ndio tourists wache kuja tu for only that. So it means hata wakilegalize weed, you can't just go to a smoking zone. You can't. What they're saying is they don't want the actual natives wa Netherlands do it outwardly sana cause in encourage tourists kukamuko for only that. Imagine sauna okay like hata mimi like najuanga nataka kwenda Amsterdam just to smoke, you know? In our culture yao ingine unapata hadi kuna street kuna tu ma artist shops tu za kuna place tuliona kwa decorate fulani street yenye kuna smoke shops but they're just selling fake weed stuff. What do you mean fake weed stuff? Like whatever you buy there it's just for the purpose of marketing and entertainment unapata it's not the real shit. Okay. Yeah, so we curate a whole street it's for like that drops. Yeah, imecuratiwa. Yeah. Because what is just come there for that. Because also I think ukiwa Amsterdam una move mainly na maboats. Wait, is it Amsterdam? Una move the boat? Yeah, kunangana hizo ma canals. In the canals in the cities. I know what you're saying. Unacheki sasa tunasahau kitu kaa hiyo. Fact kaa hiyo tuko on the weed aspect. But also hata Eugene hivyo tu mimi na feel hivyo sasa hizi si tutautamarwa tupwendani juu ya ngwai unanipata but ukidu outwardly ni vile tu mama sanse tu semanga by the mimi najuanga masanse tu kwa hivyo tangu tukwe kampona kumka tukiamanga na masanse tukishikwa acheni kuvuta ngwai hadharani kuna raia mwenye yeye ajui kitu hivyo wewe kuvuta hadharani unachachisha enda ujieke area uvute ukiwa hiyo area yako unanipata ile nanga by the main issue na masanse ni could do it outward but serve leo na marawadhi haikai kama hiyo ndo noma inakaa kama nataka kuimpress sijui nani but I feel like Kenyans tunafai tu kutoka off our high horse man cause sasa kama imagine Uganda that's actually the initial Uganda might be even making more money economically kushinda na si tuko fixated on some other bullshit. It's what I was even saying kama hii beef yote ya calligraph Wakenya udhani we think we are the shit. We ain't.
Like I feel like Kenyans think tunajua English. It's exactly what that guy said. We feel so much above everyone else. There's a rapper in TZ and he told us that shilling yetu ina do better. We feel so much better than people. But reality, you are not. Tuko pabaya. Tumekuwa maandamano. Yeah. Tuko pabaya. Now for the longest we've been thinking we are free and we are not. We're just under some white rulership thing going on. Tuko na strings za some European people wametu hold mpaka tunakangani kama sindo we are less African than other African countries. Yeah. In East Africa. Hiyo ndo kitu nasema. We are less African cause imagine misi feelingi si tuko na uafricanity fulani si ukagani kama we are a European African state. Yeah. Nikasi ni part of Europe level tuko too displaced. What's Kenyan about us? Me actually feel this is like a pan-African country. Not even now pan-African, pan-cultured. It's just such a term. Coined Like by you see vile tukisoma history tulikuwa tunaambiwa Liberia was not colonized mainly because it was a center for the trade. Liberia. Yes. Ilikuwa slave port. Ilikuwa kuweka kama slaves wana exchange. Exactly. So they can't colonize such a place. So I'd imagine even such a place either they had to like reconstruct their social culture from scratch after like colonization, but if they didn't they're just like us. You don't have any culture. Like so much happened kwa land yenyu, either it's that na mku take time to build back on it. That's what I feel. Na hiyo ndo kitu mtu alisema the only reason we know English ni juu tulikolonizwa na British. Alisema actually we got colonized some 2 years more than them or something because they didn't get independence. I don't know. There's even nothing German about TZ. Yeah. German. They were colonized by the Germans. So there's nothing German about them. That's what I'm saying. Walai? Yes. Okay. Then they won the Battle of Agoa. It's the Germans who won. That's the Battle of Agoa, really. Hey, story na kuangu. Which battle did Kinjeketi Lengwale lie to people? Agoa ilikuwa Ethiopians. Ilikuwa Maji rebellion. Which for that rebellion to be called that, which war were they fighting? I thought it's, but I'm not sure, of course. Battle of Agoa, I think. But that's what happened. But you see, I think through ujamaa Nyerere alikuwa na try kurudisha like I saw you done that, yeah. alikuwa na try kurudisha the Africanacity. Shout outs. There's a short term to ametufanya branding but whatever. Fuck that shit. I know. I feel so stripped having to ask for donations. We ain't asking for donations, but walirudisha hiyo Africanacity through ujamaa. Sisi hatuku take time to build on that. Yeah. On what was yes, Kenyan. Yes. Actually, that's the time we could have. Our founding father was never part of the Pan-Africanists. Alikataa. Alipoa chance Jomo Kenyatta akakwara akamwambia yako na bigger task mtaani. He was never around. But Julius Nyerere mwalimu yeye alikuwa part of the Pan-Africanists man. Kwame Nkrumah alikuwa part of the Pan-Africanists man. Nelson Mandela was part of the Pan-Africanists man. Unapata? Yeah. This guy who was dictator Mugabe was part of the Pan-Africanists. Hata Gaddafi labda alikuwa part of these niggas man. As in our president alijitoa. Alikuwa na some role yeye anafaa kucheza. Yeye alikuwa anaona uko majuu. Yeah, our first president. So point ni sisi tuli sell our souls. What Kenya tulifanya tu ni tulifukuza mzungu afu tukaendelea na Kenya. na whatever structures and systems alituachia. Okay. That's what I also tend to believe. Alituachia. It was placed, mimi na feeling tuliplace under caretakership. Anaonishikisa Kenya the current president is trying to do na the current African states trying to do is break that caretakership. Yeah. Because the caretakership has been there for a while. As in feeling itu yani unambaka say West Africa wengi wanabonga Kifaransa. Wanabonga French colonization as in it means there's a point in time wengi wetu tulikuwa tu tumeingizwa kwa hiyo rada mpaka tujui tunaenda wapi, tumetoka wapi tunaenda wapi. Nilikuwa naambia kile Sharin kwa the last episode sijui mbona the so-called Nilots hawa speakingi the same language ka Bantus. Huh? Like
there is no similarity sana. Hebu niambie similarity kwa Kikale na Kijaluo. Unaiona? As much as tuliambiwa ati kuna highland. Kwa Kisudi na Kimasai. Ona. It's not like Kamba, Kikuyu, Embu, Meru, Luya. We have Bokongo. Go. You're saying the Nilotes, they don't have any similarity in their languages. It's just like they were different tribes, then walikuwa mebaki kakua hawa to a place kwa Nilotes. Collectively Kushites unaweza rada kuna hiyo and even their appearance even. Ethiopians are Kushites majorly. Like what Kalenjins are Nilotes. Niambie Mkale anafanana napi na Mjaluo? Haikai. But sisi and it's even more weird kwa sababu walikuwa in the same region, like kama Wakisi. What's weird for me is how Luyas and Jakas you can place them as in unaweza they are more relatable than even but you see, Bantus than now put Kale in that mix. There's somewhere we were played. We are always saying our history doesn't make sense. And Kale and Sudi. Yeah. And how does it make sense that Kisii iko so close to Western but they are Bantus? Angalia mpaka hata Waluya ni physical structures. Si walienda. Kisii but or the last so they actually moved to the west. History says Abagusi the Kisii settled last because they couldn't find land, they were being pushed around unapata. But waliangukia hizo area highlands, waliangukia walikuwa like kumbe kulikuwa push around for this good reason. Wakaako hapo pia nasema physically. Angalia Mabantu, angalia the nose. The Bantu nose is big. Ya Kikuyu na Gema unaweza pata ni pointed but big. Unapata ya Luya it's flat but big. Bulbous. Yeah, it's bulbous. Bulbous is the word. Bulbous is the word. Yeah, but kuna hiyo kitu. Sasa nikaenda angalia about Bantu. Bantu, the Bantu thing comes from the word Mtu. Mtu anaweza na Google kana Google na kama word Mtu. Na then two speakers unaweza pata Omuntu, Mtu, Modo, Mundu, person. That's where it comes from. Yeah. Angalia Nilotes iko happy. The Kushites au fadhali tumesema hata unaweza icheki hata kwa pia kwa Nilotes. Nilotes wagani wengine tuko nao? Kuna saki na Jopadhola wa Uganda. Sijui wapi wakina Acholi. Which other Nilotes other than Kales, Nandis? Masai za Nilotes. Yeah. Highland. Plain Nilotes. Nandis and Kalenjins are Highland. Hata pia Kikale na Kimasai inaweza sema inaenda karibiana. Yes. So ukiingiza Kijaka hapo it's a bit mbadala. Unaona sapo difference na kuja. It's a bit. You feel like Jakas are more Bantu ama? They're not told their history well. Hata na feel kina Jopadhola au watu wa Dinka nani Alur. What was their source of migration? River Nile. Walikuwa sema wanatoka River Nile. Yeah, they were fishing. Coming down. They are fishing tribes. But that won't make sense kwa sababu try and dissect it kwa sababu look at this. Between Africa and River Nile is UAE. They have no resemblance of even being similarly Arab. They couldn't have come from that side. Jupia Wasudi. If they came from that side, so they were trading with Arabs. They should have Arabian genes. Unanielewa? Intermingling. Yes, that's what I think. It's the way you said Kikuyus juu walikuwa naishi side ya mlima. They tend to be lighter. Yeah, jua kujifunika sana na pia kucross na masetla. Masetla walikuja kitambo. Yes, watu wako kwa coast, Mijikenda nani, they adapt Arab tendencies. Juu hiyo trade ili affect. So if these people walitoka hiyo side ya River Nile. Kwani how big is River Nile that they never got a chance to interact na Arabia? Because kuna like Arabian Sudanese. Northern Africa. Yes. Because Northern Africa wanakaa the same. Unless they originated from Sudan. They never ever went past. That's what they say actually. Na inaweza kuwa Aksum Empire. Walikuwa sema inaweza kuwa Aksum. Because Aksum is the like one of the first apart from Egypt. Yes, I remember, yeah. Because they were the people who discovered iron even. Nanpata. But angalia even economic activities. Nakwambia. Doesn't make sense. Bantus are farmers. Everywhere you go Bantus be farmers, man. Yeah. Kaingekuwa alitoka River Nile wote, wangekuwa wote wako na skills za kufish. Lakini mbona wengine hafish? Tuliambiwa ni jua wako settle ati kwa maji, but I doubt. Mbona hafish? There are rivers.
kwani fish wako tu kwa ocean. It's what you are saying about our culture, the fact that we have a coast and hakuna oysters, hakuna hizi vitu pweza sana, as in ni vitu rare. Anafai kuwa rare, inafuatwa na nilikuwa nakula mpaka snails. That's what I was saying, like if you want seafood you should just generally be going to the coast and having seafood. Set tukwenda coastal. Fish. Nasi pilau. Fish is not seafood, it's part of seafood. Like seafood I mean prawns, crabs, lobsters. But I feel like we are getting there. How because squeezy vinaonanga wasio kula hizo seafood sana coast. But they eat it out of it becoming like a popular cuisine. Not out of it being in the just market. Available. I don't live my West Africa village go to in the market kama samaki. Oh, like atuikuli like a staple. Yeah. Thank you. Nakupata. That's what I mean. Oh. That's why Kenyans tofa tujue atuko hyped. Unanipata? In terms of vitu mob tuko down mbaya. Imagine vini tangu ujue coast umekuwa na maferi ngapi? Ferry. 2. Ama sijui ni ngapi zila kuangaza 2 bila kukasikiwa 2. Okay. Haziongezwangi, hazipunguzwangi. Haya, tangu ujue huku Kisumu, umejua hyacinth imekuwa for how long? Forever. Tangu tu niisikiange tu. Azin gava inafaa kukua na unajua hyacinth ni kumaga tu makemikali fulani na uwe yok shit. Chemical tena. Mimi sijui whatever they do. Mimi sijui. But control. Yeah. Find as in hizo miaka zote tungekuwa tumefind solutions. Kama ni organic solution sijui. Even if it's hiring people to just be on standby wakingojea hyacinth wangekuwa wamesha get tu kiki machine fulani kina produce vitu like in our day and night. Let me go back to coast again mimi expect ndo tufike level yetu tuko na mapron na macrab kwa market na watu wanabuy wanapika mtaani hadi ni popular cuisine huku hivi. Inafaa tukue point yenyewe gava imeka liners, ocean liners, wamepea nini waitwanga wavivu ama wavuvi. Wavuvi wapatiwa baka manets nini wamefandiwa kwa facilitate. Mimi I met a chick called Karen. Alikungana wakina mimi Stanchat, best yangu mbaya, alikunga mkali fulani best yangu mbaya. Aliniambia ngali work fisheries. Na unaweza feel tu fisheries iko na ukitambo bado. Nanipata unafeel kama uko kwa some government parastatal you guy. Nanipata na ifeko ina feel hivyo. Inafaa kuwa ati imepita Camry. Inafaa kuwa ina research nini ina kama fishermen wako na mangori za maboti wanajaribu kuwa repairia nini. That's what the government should be doing to facilitate us set kwenda deep waters kutugete hizi vitu. Na wase wako na skills mimi najua sasa ama beach boy wameresult kukua wase wananyandua wase na kutafuta matourist juu bizika hizo zimeshatiwa azionyeshi hakuna opportunity hizo si lucrative. Unajua pia like ni wajibu wa serikali kufungua your local such people akili itonga sensitization na awareness ni part of that program unanipata trudi nini our famous nini Kisumu iko kwa source of river Nile si ndio Lake Victoria buda ukienda Lake Victoria side ya UG Tati it's actually a beach we think Uganda is landlocked wako na a small beach man niko kwa source of river Nile na iko na fish zingine big bro affordable bro mimi bro wangu alisomea Uganda na sister yangu alikuwa ananiambia ni area watu wanaenda kuona mnapiga mabia mnakula fish ni area unanipata kuja Kenya the only functional beach on the source of river Nile tunasema Dunga Beach. Mimi nimeenda Dunga Beach trip. Dunga Beach imelalisha bro. People are even exchanging fish for sex. Unanipata? Kuna sex workers wa fish. Unanipata? But wameiva hiyo art pia. Unaweza tetelase wakapatiwa funding watakuwa wa idle. Wako idle wengi wao. Juu they ain't got a lot to do. Because they only have the things they were having tangu jadi. What they've just always known. What their grandparents knew. What just they know. Buda nilifurahiwa itwaga Jomena hapo Dunga Beach. Nikakula na ugali bila anything na chumvi. Bro nilikuwa na tea.
ilikuwa ni fresh Kai, alafu nika creeps kishafurahiwa hasa wanajua kuhandle mambo yao big ups to them man but na feel hii culture mbaya kama sex working because of fish naletwa na idleness nini government za change kitu kaa hiyo na si gavata siongelei national government naongelea county government MCA we don't fuck with national government. Anyone accountable. I usually feel that's our problem because there's no way kuna devolution and you want to complain the government is not doing anything. It will start from the MCA, the chief. Because kama kitu itaanzia from such units, you cannot be helped. Ati chief umpatangi anywhere. Sio superiority complex uko tu na Wakenya wote. Tupatangi chief anywhere, lazima mpigie tenje. Mwetafuta chief? For anything. Yeah, what was it? I think forms are held. Then why does the chief feel so unreachable? Na yendo anafaa kwa at community level. Nilikuwa na mngoja. In a way. There are always people kwa chief camp. Like mimi na feeling hata kuwa na chief for in such a government ya devolution ni kama kuwa na photocopy mbili kwa room, ni kama una overlap tasks. Ni kama ni ako redundant, hana kazi. So the fact that hana kazi anafaa kuwa na mkio kazi na psych ache ufala. But cause amepatiwa the smallest unit of administration. Yeah, na deal na household area, issues like village, hata tuseme village. Unakumbuka ile kitu ya location, some location. Village is very small. Like chief wa Buru, kuna chief wa Buru? I think so. Lazima kuna chief wa Buru. Lazima. Chief wa Buru si chief wa Jerry. Correct me if I'm wrong. Because of how the government yetu imewaeka wakuu. Hapa tujui county naishia wapi, naanzia wapi, division na tujui ilienda wapi, district tujui ilienda wapi. Na bado kuna some documents ukifeel unaulizwa bado division, sub county. Ni watu tujipatia superiority complex. Do you feel like unaweza meet a Kenyan celeb who's indifferent? Indifferent in what terms? And I mean mwenye ako as casual as possible. Designer dia kiona unamcheki sana anaweza kwambia ni aje. I don't think so. I think watu ujiekea standards. Ulimeeting Frankie Monty kwa Dinga ulimuona. Alisema maka donda suniambia hivyo. Right? Frankie Monty wa Three Menami. Frankie Monty is one of the guys kwa Three Menami. But you see again, he's not like on celeb level. Unajua kwa usikizangi energy, ujui Frankie Monty. I'm talking you're talking our celebs are not even on celeb level. I feel like politicians are on that level. Like I'm saying kama vile that should actually tell people that's worrying. We are not superior in any way. Yeah, we can't go at TZ. So, I don't believe we are going at TZ. As in, what right do we have to go after them? Yeah, actually some guy was right. Coming at me because look at their stars. The actual stars in TZ. Oh my god. People have actual private jets. Kina Diamond. Yeah. Everyone calls Diamond Simba. Hata ukita Diamond is in TZ. People just call him Simba cuz unaweza jaza stadium. Yes. Yes. Actually wacha tuone Soul Fest. That's all I'm saying. Hapana, bado. Like, let's wait and see if they can even do bado hajabook stadium. Bado hajabook stadium. Thank you. Cuz hadi tuliona video ya Falipupa alikwanga kwa study huko. Ni Falipupa Maferegola, one of them. Alikuwa kwa concert kwa hivyo Kongo. Yeah, na ameita ule dem. Udem wetu aitwangaje udem wetu huyu fulani? Victoria Kimani. Amemwita on stage wafanye mambo 2-3 hapo 3 minutes 2 minutes. And people know her song. It was a whole stadium in Congo. You can go check out the clip. Packed. As in kwa stands na kwa grao imejaa. Sasa niambie Mkenya mgani ako na hiyo celebrity level, hiyo fame level ya kutoa watu mpaka kaunti zao kukuja show. Watu ujibeba wanoma. That's what I'm saying. Hiyo kujibeba unoma. Sisi wa Kenya kujibeba wanoma. Yeah, ni sisi. The context is purely Kenyan. Sisi. As in say ujiona like amefika na to like one minor achievement. Right? Ukiangalia other aspects like wewe umeshamshinda. So like inakuanga tu like mbona unajigamba tu Drake tu moja. Hapa pengine there's do more. You can actually unajua ukiremain a student level you can actually do more than actually ukiji assume ni master.
utakuwa able kulearn hata from the weirdest scenarios because your beef I make sense. You can't say ati, do you know what people are saying out here? Ati what is it wameiva tu kwa bongo, ati tukikuja kwa hip hop Wakenya wanawabodi, ati Calligraph ameamsha hip hop ya Tanzania. Hivyo tunasema ameamsha. Just because y'all were not listening to their hip hop doesn't mean it was dead. Mimi nimesikiza weusi. Mimi kwanza weusi ni bamba, Young Lunya. If you wanted to know, you get. And then mimi naona usanii as an industry. You cannot take these two things apart. Uwezi sema ati hao wameiva bongo, si tumeiva hip hop. Industry ni industry. Ndio maana kuna kutoka industry nights. Yeah. Kwani hata tukijigamba about rappers wa Kenya, how much do these rappers make? Thank you. That's actually the whole discussion. Kwa rappers wanaishi maisha gani au rappers tunasema rappers wa Kenya compared to like that's what I'm artists wa Tanzania? Yes. As in ati our biggest R&B artist nani Otile? What you call R&B? Or male. Yeah. It's Otile for so sure. Their biggest R&B artist is Diamond, Simba. You cannot even compare. What are we talking about? Me kwanza I'm coming at BN. Ain't no way Sauti Sol makes more bank than Wasafi. That is a lie. Who said that? BN. And they even saying Kenyans make more money. Actually, Kenyans are even saying what do they have to show for it? Kenyans are even saying at Wasafi isn't even Diamonds. As in, we like speculating a lot. Tunakatanga ukweli. And that's why no mi usema. That's why part of the reason watu hate on Kibe. People don't like the truth. We are just big mouths. Yeah. And you don't like being told the truth, as in the truth like is, right now, we expect rapper mwingine yoyote asimame and they could rap against Tanzania. Let me give you another Just example. leave this guy who picked the fight handle the beef. That's beef. Unajua ni beef kama wajui beef in hip hop. Hip hop by the beef ni beef. Na beef inafaa kuwa mwenye aliangusha gauntlet chini na mwenye alipick. Sasa kama Tanzania rappers watapick 100 rappers, anafaa kuwe able ku reply 100 rappers by himself. I always say expect watu waingie kwa beef ya hiyo. Kaka ingie ni ujinga. My best rappers right now ni wakardinali. I don't expect them to be puny to enter into such nonsense. Unapata? Best yangu Oxido simu expect hadi kwa hii mambo. Aya. Like juzi hata nimefikiria Burna Boy was in when he was in Eastern Africa. Alitoa ngoma na Sauti Sol na akatoa ngoma na Harmonize and Diamond. Just go compare the two songs. Which one is doing better? Okay, which one? The Diamond. Nashikisha kwenye bis na madem wanapaga mpaka wana need. That song gathered views and listens. Me, I bet you Girl Next Door like was a breath. Club, a Kenyan club will play iyo wimbo mara mob kuliko Girl Next Door mangoma za Kenya. Thank you. That's exactly what I'm that just shows is unfounded. Actually our DJs prove to us that our superiority complex is just up the roof. Yes, we think we are great na hata wenyewe hatuchezangi. I know, like we play more of Wasafi songs than they nani yako Wasafi level in Kenya. That's what I'm asking. Because clearly it's not Sauti Sol. Actually kuna ule mbwa walikama at me for saying kwa hiyo video ya Biena kiinterview ati nilimwambia actually mbona tu kwa featured kwa Young Rich and Famous like some shit in Netflix. Omsa ananiambia ati wewe unabonga na uji criteria sijui nini criteria yalikuwa anachagua. Nikamwambia the criteria was either you are rich or famous. Yes. And we don't fit in the categories. Yeah. It's just that's the plain truth. Because our biggest artists go out there looking for even collaboration. Can you imagine Uganda have Zari? Kama kuna mse ninge categorize kwa rich and famous, maybe Sonko. I don't know, but with the money he anaonyeshanga, mimi ningesema Sonko. Our politicians. Yeah, our politicians. And na nilikwambia hata hao I usually feel they only rich wakihama Kenya. Unaiba wapi pesa? You can only stay here. Actually ni mabandi juu tunawallow. Juu tuko superior in our thinking, tunaonanga hawa size kwa antuibia hivyo sana na wanatupona vile iko. As in everything they are making ina come from your pocket each and every day ukirauka 5. Wewe unakulwa tu daily. Na uko hapo una umsifu politician unasema
na huo ndio mtu by the way unamfund. So nko amefund mtoi fulani, no, ni wewe umefundwa mtoi. Thank you. Sijui nani achangishia mtoto fulani, ni wewe. You guys know, ebu just think about it. Burna Boy, Wizkid, ndio wote wamepata watuka Sauti Sol kwa game wakawa override. Why? As in kama sini wanoma hivyo vile tunataka kuambia Tanzania. That can't be happening. Thank you. Let's be honest. Actually let me say something Vini. Wakadinali ni wakali. But ma DJ wetu wamewakojolea. Wasanii wenzao wamewakojolea na wanawabeba kama ni local artists. Like too ghetto. They're not local artists. Can even feel it. Even promoters. Wakadinali are the biggest thing tumewai create. Mimi naweza sema hivyo kwa mic saizi tu. Because wana combine the real us bila kuivalisha kitu yoyote. Vile iko hawajaribu kuifanya ikue kama ya UK, kama ya US, kama ya sijui Nigeria. Ya Wakadinali imetoka umoja 35-60 na imeenda na ikaenda, na sisi tunakata iende kabisa. Inafaa iende, inafaa kama DJ wakaenda kuja wanaicheza. Tuanza hapa kuwengu, unaanza kuongela mbugi. But sasa iwezi because hiyo ndo shida yetu, like once. Na by the hata Skali semanga atachajaba Kenya International. Skali usiache jabo Kenya International. Kula hiyo jaba na uambie Kenya kuna form ya jaba, utakuwa hata ambassador wa jaba. Tuachikukua ni kama tutaka kuwa ambassador wa Valentine's, sijui bala ambassador wa Hennessy pekee. Fuck that shit. We need to be ambassadors of Kangeta, ambassadors of Walele, ambassadors of Jaba. Acha tukue honest. Hakuna vile unaniambia mimi hata nikisikiza like from a hearing perspective. There's no way kwa masikio yangu Afrobeat ina beat drill ya Kenya. Not in my ears. But you see kwa streaming na popularization Afrobeat iko mbele. Na watu wanapedolio hiyo Afrobeat. Let's be honest, nani wako kwa entertainment scene? Ni ma DJ. It starts there. Watu wa radio, watu wa TV, watu wa ma DJ wa club. Ni ma DJ like mostly cause adizi let's say bongo misikizangi bongo, no wenda jisika bongo, but ndajipata naimba ngoma fulani. Kwa nini? Nimeisikia kwa mix kwa mat. Yes. Nimeisikia kwa klabu imeripitiwa mara 5 in one hour. Ngoma ni gani ngoma napenda siku hizi? Ngoma fulani. Ya wachize. Ya Diamond na nani na Rayvanny. Enjoy. Kuna hiyo. Kuna nyingine ya gani ya Basi ntongoze umenitaka. Basi tongoze. Mimi hiyo kitu kumetoka 7 months ago. Mimi nimecatch on tweet juzi tumesikiza kwa mix, niko like udijalo leteo ngoma ameileta, niko like ngoma ni halali. Na unaona atu play Kenyan music to a point where ukisikiza msikiza Energy, this is a free plug if you want. 97.1 Energy Radio. So wakicheza like on Fridays they play Kenyan music. Wana struggle to even not repeat songs not play Kenyan oldies too, because that is not the only Kenyan music you can listen to. This is like Keroro kila Friday. Sikiza no nini ametoa remix. That shit. Like ametoa remix. Come down. Kuna artists wengi wapya kina Malcolm K, kina Sabihu. Mimi YouTube yetu iendangi to any other people. It's purely Kenyan. But again sasa unaona shida yetu lazimanga tuingize gatekeeping. Ukisema like ni Kenya, DJ tu ujue amecheza Brooklyn Boys. Kila msasa anataka cheze Brooklyn Boys. Hai, calm down. Alafu Wakadinali ati mnacheza ngoma wako na video mnatoa YouTube. Wanacheza ngoma mbili. We by the way Wakadinali wako na catalog refu sana. People act like these people started singing yesterday. Yet Franco, we were listening to these people with no views. Yeah. Nani yako kupit 1? Nani yako kupit 2? Nani yako kupit 3? Ndio hiyo. Haya, twende hataki hasira. Twende kwa Jesha Katululu. Twende kwa Azil Easy. Twende Easy the latest albums. Waliwajua na hii album inaitwaje? Nani yako kupit 3? Nani yako kupit 3? Victims of Madness. Yeah. So, VOM ilikuja after nani yako kupit 1 na 2. Na after kulikuwa na mixtapes kadhaa katikati. Unanipata? Domani alitoa mixtape nyingine moto toka itaki hasira. One of my favorites. Kulikuwa na Jesha Katululu ya Suicide. Aya, kulikuwa na bado na ile nani, kulikuwa na bado ya nani tuagaje Dana Codes.
midnight sijui nani ile ilikuwa na ile wimbo ya Atieno atoti not Atieno na sijui nini manoti ilikuwa late night nila your album ilikuwa late night nila bruv Zoza Nation has a fucking catalog Boy Mungu 1 mpaka 6 aya Saboy akakuja na transaction story ya whole album do you know I was even telling Frankie Saboy ndo amemba hook ya Gerinengi na watu udhani tu bado ni wakadinali like these are two different versions of people wakadinali is a group no member check fala mekam it's always wakadinali ni Saboy he's not even part of wakadinali okay I get because mtu anaimbanga hiyo hook afu anasema hii ngoma ni ya wakadinali ni Saboy na hata ukimwambia ati ni Saboy mtaargue until you prove so unashinda tuache kukua passive na vitu zetu tukiwa na vitu zingine zenye ni foreign tuko into details wewe umesema vile mko ile pod tukiongelea about machakula alafu juzi experience wazungu wamekuambiaje wazungu walikuwa kwa hoteli yenyewe walikuambia walisema wacha experience Kenyan food thank you we also had a blogger say that and black man alisema kila mahali wamepelekwa wacha experience Kenyan food wame experience dream fast food tuna like continental food like mimi nikiwa mtoto we used to only go to ati kwa nani Mama Oliech ama Kosewe kasi Kosewe ama Mama Oliech you ain't finding any traditional foods man nikapelekwa nyingine Grogo huko ndani ni ya Masai inaitwa Masai wanapika nyama kama wa Masai deadly I was like hey this is amazing but unajua sama liko wasazifika ni Grogo like chini huku tunashaningi kila kitu localized as in kibanda iko na Kenyan food you realize that like, I can't go to a kibanda you'll go like kule kuku KFC. na watu kitu wajuangi ni kuku ya KFC probably hata imelala kibanda huwezi lalisha food you don't have a freezing equipment in a kibanda food lazima ishe food unakula imepikwa asubuhi and that's why they have to put vitu kwa jiko asubuhi while they are making tea but you see these are the areas that are being shunned wanasema ni chafu you can't eat there Sasa unaona hata awazungu wakisema like our experience Kenyan food kwa sababu hiyo we don't even have our Kenyan food as fast food unanipata hakuna mali utapewa ati kanini hapo mbio kinaitwa aje kaugali hapo hivyo na kamrenda hapo hivyo na maybe matumbo yako utembee ukikula hapo tao risutsa unanipata risebe alafu unaona na ni chipo kuku alafu tuko so much in competition we never do anything differently like nyumba yenyu tu vile mnapikanga githeri ndo vile tupite like it's so sad okay kwenyu mnakulanga tu ugali skuma that is also what we eat most Kenyans it shouldn't be like that like jaribu kupika okra na mkule na ugali nanipata msiafikiri mimi sijui mbona tunakwanga na hiyo block aya tangu wa Kenya waambiwe Royco ni spice we are like sheeps thank you na nilikwambia kwa episode ya nani ya self righteous hiyo self help nilikwambia self podding nilimwambia je Ukristo tuko na a sheepish character Ukristo ndio umedominate akili za wa Kenya ndio maana tulivote hata President Ruto jua aliwadanganya ni nabii ni nabii lais nabii lais aliwadanganya nabii lais next week dole laanguka next week laangusha mpaka gasi kwa mpaka pulch next week hiyo superiority complex unikatsia man na sasa imagine tuko sheepish we can't be hatuwezi kuwa na undugu niko kwa national anthem unanielewa like iko kwa national anthem aje let me find the words to explain it's in the national you can't anthem. Be our brothers keepers it's just that in the Bible let's use the Bible terms juu watu ni Wakristo wengi wao you can't be your brothers keepers na Kenya Jesus alisema uko brothers keeper wako ni akiwa kwa ngori unaweza mchanua hata kama hatasikia utamchanua akiwa kwa nini azin ni kutokuwa selfish ndio maana nilikuwa nasema hata nabii Yesu alikam na message ya love ni vile Wakristo walichukulia tu ati I actually got it unakumbuka when we were in high school by we I mean
2012 mpaka 2014 15 hapo. Design maob walikuwa wamekuwa segregated. You'd think they are super gangster. Yeah. They ain't. But they ilikuwa tu like a culture too. Right? It was a thing. It was just a Si thing. ati ni mwizi. What you understand because ulikuwa umo. And also and you probably I had an ob phase. Yeah, hata mimi. Everyone you'll find that every ghetto person ndo tu amekuwa na an ob phase. Na ukiwa hata in that ob phase kuna watu ungekuwa karibu nao and they treat you different. Yeah. I'm only saying we can't exist like that socially. Yeah. That's already flawed. Already umeka msee chini pale voju. Yeah. So it means hata war ikatokea. Wezi beba umse ati better. Utamconsider too their life is less important than yours. Ati ende usiende. Ati designer di maobo alikuwa nakatazwa kuingia kwa club. What the hell is wrong? Ati unakatu una do. What do you mean nakasina do? What do you mean mtu hata hata watu wanafikirianga hivyo. Mimi nimeenda reggae na ndugu yangu na Natty Boy for the longest. Unanipata? Reggae bia uisha, pombe uisha na inaletwa. Na ikiletwa bado inaweza kuisha. Na iletwe tena. Hiyo perspective ati hawa si wanachana sijui nini hawana spend ati hawana do. Tunashikisha kwa how much. That's what we were actually saying. It's an expensive sport. Actually vivini inafaa tuambie bei alele nusu retail price ni 1000 kwenda juu. Hiyo ni nusu. Full ni bob 2 kwenda juu. Hiyo ni alele. Na utapata kila msee ameshika full yake. Yes. Anaenda sherehe. Ukiangalia asili na uangalie giza na uangalie zingine arba azikwangi chini ya 200 tuchwani ama 350. Ndio sasa umepewa arba safi ina chakas au tupi na kangeta ile kubwa iko bealele huko inaanzia mabob maso 8 huko. See what I'm saying? So mtu anakula kopa waya hivyo una expect mtu wa kopa waya asibai bia ati ana do. Let's even get to the shoes. You remember what you were saying? Cut ni 10,000. Timber. Office yangu nilikuanga na makat juu kwa juu maope 2 ilikuwa 2 jigi si ndio? Mzaya alipandwa na pressure. Yes. Unajua kuna 1 jigi na 2 jigi. Kwanza tunajua ilikuwa 2 jigi. Kulikuwa na 2 jigi na 1 jigi. 1 jigi ndio mabudo vanga 2 jigi ni ile imeongezwa mpaka height. Iko hivi kama ile gari imeinuliwa. I know those open. We na lags hizo viatu. Buda na lagunya ni 10,000. By the lags copy expert. Even ndo nasema Salmon. Merrell. Why were people automatically thinking mko down? Because there's some classist shit in this country. Na mimi ushinda nikisema tu hivyo. Mse na matopa zake topa nazibadilisha tu Franco. Mimi kuna boy base ya nini ya ale anaitwa Mwai Sadat El Sadat mwenyewe ndiye alikuwa president wa Don Corleone family. Unanipata tukienda reggae. Sasa Sadat alikuwa na wall mzima amehang makofia. Mimi nakwambia each and every color. A whole collection. Kila look na kofia yake. Mimi bado nilikuwa point kumuuliza Sadat, do you even urudia hizi caps akalavia hadi hiyo bidii ifika point alaita mse chagua anatoa zingine hapo sasa anachagua lazitoa ndio restock. Mtu anatemea ku restock kofia zake unafikiria ana pesa ya kubaibia akiwewe kama kuna but hiyo superiority complex na kwa classist that's the root cause of everything tu yenye inafanya tuelewani hadi notion ya ati watu wako public school hawananga tu pesa. Why did people used to think that? Ati because you go to a public school your parents are broke. Sasa imagine unaenda Westlands Primary, Langata West Primary, you think that you are broke. You're not broke. Hata kama mnasoma na broke people, kuna mixture ya broke na rich. I even had neighbors who were better than us and I was in a private school. Actually only because their parents believed that public school is more they actually think that they actually think that all of them. Mimi na mmoja kwa Michael Malombo, big up Michael Malombo kana nasikiza hii. Michael Malombo ndio alikuwa mtoto wa masajon tu, alikuwa anatushinda unanipata? Alikuwa na tu body unanipata,
like this guy can unaweza tell umse anapatiwa extra attention mtaa unanipata yeye anaweza get books zake rada safi but kuna mse pia ako huko mwisho kabisa nyuma unanipata na ametoka from some ghetto ass place unanipata we assume a lot man imaanisha tujuma kwa Malomba kwa public school na sisi ati ni wapua no alikuwa shi Greenfields wako tu bie kwa sasa ni wa rich but they're just okay hata sisi ati tulikuwa huko hiyo chuo tulikuwa poor unanipata our parents could afford food and shit unanipata yeah I don't believe that we were peasant poor yeah A for peasants yeah yes as in you could still get by mlikuwa na TV no watch movies bado unaweza pata msee na kujudge tu Julienda public school and the difference between you and them is just the fact that he ameenda hiyo private school. I know that's what I'm saying it's so kwa shallow. Other categories umemtoa puko hivyo vibaya sana right but what I die on the even the Kenyans are and it's so sad kuna kitu moja ukopoa juu mse mwingine una feel nimekushinda mimi ni mbad but kwangi hiyo the case kuna other aspects umeshinda wase vibaya sana nika vile and mtu if we could only come together tunge compliment rather than compete that's what I'm saying this competing is just making us kuwa na vichwa kubwa kila mtu kubwa like kama siku hizi for example kuna event Naivasha it's suddenly tabooed ati ukwe una ride unaenda na mat mi maybe na enjoying tu public means kwani tu sifai tu kuwa hivyo na nenda huko nikate maji mpaka asubuhi mat sikifunguka nipande mat na nirudi and even if napanda mat juu sina do why is that the issue si niko event si so, to enjoy event nimekuja na budget yangu mbona mambo yangu inakuori hivyo sana it's even making you now treat me some type of way that's crazy that's as in juu nimekuja na mat unanibility ushani umeji disassociate over petty we can do better actually nilikwambia juzi ati kuna deal mpya so unajua hivi visit Rwanda kuanga kwa t-shirt ya Arsenal umeiona umeona t-shirt ya Arsenal hapo kwa mkono imeandikwa visit Rwanda hujaiona nimeona umeona it's a program by the Rwandese government ya kuinvolve European teams na country yao ndio kama kutakuwa na academies na soka na nini wa direct involvement unapata so out of this nini unapata Arsenal wako na trips to Rwanda like every season wako na trips wanaenda Rwanda some players wanafanya some hizi ma workshop na tutoi kuna actually academies na sponsoriwa na hizi ma team na pia gava ina sponsor the team through the Visit Rwanda program because pia ina encourage tourism unapata so wameget to a new deal na Bayern Munich apparently Rwanda yep Bayern Munich is the biggest team in Germany unapata kuna deal na Arsenal already Arsenal is the biggest team in Africa in the EPL yeah actually no Africa Arsenal is the biggest supported team like hivyo that's what I mean also I said EPL peke kwa EPL Europe European football Arsenal inasupportiwa na Afrika mbaya kwanza West Africa wanasupport Arsenal sana wanaija so unapata bro imagine benefits za crew to Rwanda out of just this connection naangalia sasa sisi case and point ona boy wetu Ferdinand nini Omanyala unaweza tell boy akona the talent akona the passion akona everything heart unapata akona mpaka hiyo focus but sugar spice and everything nice but hapatiwi the necessary attention yenye tunasema kama ungepatia fisheries tungepatia nani tungekuwa na saizi lobsters oysters unapata wana ignore boy wanataka yeye atizi akuwe number 1 tu afu washangilie uboy ana need nutritionist ana need trainer ana need my advisors ana need wase wakumschedule hata ma private meetings na wase wanatizi tu wana train wana compete hadi kuna ma friendly hadi za ma club unanipata ana meet na msee labda wa Spain alikuwa 100 meters sijui which competition unajua
gava foster search unapata te asekawa sa ku travel to such competitions wanakosa maka ticket wengine our football team slept at the airport. Our football team one day slept at the airport hata si mara moja. The reason why we don't even get our football to go to levels in tunataka bro ni juu hiyo state support ni very poor. Kuna for state support apart from my fans watakama out, yes, but sasa kama hata hakuna area kubai hata kama ni smoky hakuna area kubai hata bendera hakuna amja support industry ndio kuata na vendors kuata na programs azini kwa a whole lucrative industry. No maana player wa Kenya go without pay. Mimi naweza go to sports, actually naweza sema sports wise tunaweza sema tuko chini cause Gor Mahia walikuwa wanaenda kuboro stadium in Tanzania for Sekafa. That's before they were disqualified for some certain reasons. Unanipata? This year. Yeah, this year because they're the champions of Kenya, they are qualified for the Sekafa kwa kama Champions League ya East Africa. Unanipata? The best clubs in the countries na get to compete. Unanipata? So they had to host. No, they were scheduled to play their games in a Tanzanian stadium because Kenya does not have any stadium meeting the Sekafa requirements. What? Do you know how low that means we are? What? And again, we think we are better than even a regional game. Yeah, that's why Tanzania, imagine even Alikiba has made a song for a whole football team coming into the season. Ujue wana support mambo yao kina Simba FC sijui nani. As in imagine bro. Aya tukuje kwa Super Sport. There's a time Kenya tulikuwa tumejaribu mpaka tukaanza kuwa featured on Super Sport. Unanipata? I remember games zetu zilikuwa zinaonyeshwa. Sasa we fell so low we don't feature anymore. But imagine South Africa wali maintain football wako na mpaka nini their rugby, kuna sema rugby yao as in they are featured fully on Super Sport, wako na po channels zao for their football, their rugby matches. Actually, it's so much. Hadi unashindwa kama Safari Rally in Kenya is such a big deal. Why are those drivers Indian? Yeah. Mimi sielewangi. Kwani hatuna watu wanapenda kuendesha magari? Hatuna cause kama imagine hakuna hizo hakuna hiyo sport ati in the first. Anaambiwa na Ruto. Also I think it's because it's a rich sport. How imagine. Is it rich really? Hizo gari kwani si ni bare minimum? Si rich hivyo sana. Ati ni bare minimum. As in si they are funded by ni Red Bull. Actually even Maju actually Shalin, you're very right. Cause even Maju those drivers au fundiwa na company, unapata driver ni wa Ferrari, driver ni wa sijui nani, driver sijui ni wa even the brands of cars in Kenya. Corporates kama Bidco, Safaricom wanafanya nini pesa yao? Where is their CSR when it comes to certain Fuck things? That shit, man. The national government imagine Julius Yego, since hizo siku alianza kucheza javelin, there has never still been a national javelin team. He's still the only Kenyan. He trains himself with YouTube. I don't know if he got a coach. Probably maybe after getting championships. Ana coach watu wengine Shalina hadi. I'm saying hata after yeye kufungua hiyo market, Gava bado iko tap into. Imagine Gava inafa kuina fund to the level of hataki coach watu wengine. Hakaini kama ako short. Cause ni kama hata na coach wengine but ako short. Cause kama hizi career team anajiba peke yake hivi la yuko akienda hizo ma Olympics hizo ma vitu. Inamaanisha by the Gava come in. Gava isaidi. Gava inajifanya. Like kama sports basi ndo tumeona is the way to make it. Juu nilikuwa na watch Olympics. Unapata country kama Canada. They have a team in every sport. Discuss. Nini shot put. Kwani these are not hard games. Kurusha ile kitu fulani disc. Suende tu western. Utafute tu hao watu with shot put. Watu wa humundu strong. Yes, and you see what you're saying. If Omanyala can go 100 meters, it means we can find other people who are willing to run the same distance. Create a team. Imagine tumeongeza more players kwa hizo team. Thank you. Wameshinda, wameleta do back to Kenya. Wamesaidia mafamilia zao. Wameleta tourism. Na bado waka give back to the sport by the musemanga kunanga hizi Musa Otieno Foundation nini, but imagine hizi foundations za mafootballer zimekipiwa huku kwa ghetto mpaka aonangi zikimekeni impact sana. Unanipata?
mbona hatuna mama study ghetto kama pale tena ile njia kutoka Manyanja kulink tena hiyo ground kama imegrabiwa na wase wa church by the kama unasikiza hii area hiyo ground kafaa kwa study mimi nikigrow up tuliambiwa na mzunyani kama hapo tukicheza bola katuambia hii area inafaa kwa study it's big enough to be a local stadium but imegrabiwa kwa kona moja na some police fucking station kona moja imegrabiwa na some church bado nita call out hawa watu wako in higher places of superiority maceleb nini mi by then nilisema hivi you can come at me if you want na kwanza hii kitu ya kusema ati my opinions do not carry the opinions of this channel. I thought that's something that's like common sense. Ufai kuona shindo kisema but this is what I'm saying. Kuenda children's home kulipia mtu school fees. I usually feel that is cloud philanthropy. Yeah. You get what I'm saying? Actually Shalin ndo maana aina impact. What's the impact of just visiting a children's home? Ndo maana nimesema Sonko by kulipia mtu fee, by kufund sijui nani ni pesa yako raia. Wewe umeibiwa. Thank you. Cause hata hizo vitu wanafanya zimake impact. Impact ni longevity. Longevity means unafaa kwa si hata hao ni wamekuwa regular people at one time. Sindio? Yeah. Kama for example, this is just an example. Kama Sakaja. Wewe umekuwa mtu umeona yenyewe food is an issue in most schools. Uko na more power than just putting a fee to be paid by parents. Thank you. Find organizations. Everyone in Kenya have food drives. Do people know what food drives are? Even if they are monthly. Actually, Vini. You don't iende kwa mashule to let every kid in school have free food. Food needs to be free. I saw the other day DA. Even 5 shillings is expensive. Food needs to be free. Shalin, DA walipatia ati gava yetu ya CID, DCI, magari sijui 4, Chevrolet, atiza kuwasaidia kukab sijui nini drugs kuwasaidia. Hizi dinga, yo bea hizo dinga 4. Inaweza fund hizo mamesti. That's what I'm saying. Inaweza fund hizo choju ni kaka ni 5 bob per student. That's not a lot of money for these schools, man. In Nairobi County only. Inaweza fund mbaya. Na pia gava yetu iko down kwa sababu hata niongelee mambo ya shule kwanza. Hakwangi na any new public schools. Bona. Ever. Bona. I asked that question. Alafu pia hizi public schools for example in Umo hasijai like jengwa tuma kifaru ni kifaru ile ulisomea Vinsa ukemwende shule yenu na unaidentify mali ulikuwa di unakaa ndaipata utasema hata probably what you wrote on the wall is still there. Look at the toilets. I'm saying public schools had pathetic toilets and water systems. Ati mali watu wanaweza enda kunywa maji ya maji. Na kumkatukuwa meeting za maji ati ndo tuoshe class. Nyasaye atulinde. Nyasaye na kulinde. Nyasaye ametulinda, Nyasaye ametulinda. Nyasaye na atulinde. Amen. Nyasaye. Tulikuwa bado tunaishi kwa ngori, tungeshikwa na bill hazia nani nini. By this Akaja that's to you. Organize food drives. Kids don't need to be paying for food. Nairobi work. 5 bob ni do. Wacha kusema ati 5 bob. Mama ushagoko na watoto 5. That's like 20 bob a day. What are you telling this woman? 25. So mnaonesha wasewa sizoea watoi. Wakwetu na mtoi mmoja wawili ndio kwa 10 bob. Na tunanid wasewa unajua Africans we are defined by population, man. We are a workforce, man. Because right now if we go back to tilling lands, we'll know the essence of us being many. We don't know because we are in offices. And again, be intentional. If you want your policies to work, be as intentional as even putting government clerks in every school who will ensure the system is working. Because we know what happens kwa ground. Yeah. Principal atapelekewa chakula apeleke kwake. We know. Mara ngapi tumedonatiwa bulu kwa hivyo kamuzinga na unapoa nyama 2 kama kahawa. I'm like, I thought they donated the fucking bull. What the fuck? You can't even feel a cow at that nyama mbili. We are only 1200 students. You can't tell me a bull is going feed 1200 students atupate nyama 2. No. Tunasema be intentional. Hata our leaders wetu. We can cook but najua no. Ndo nasema sahi mimi sita hold accountable ati gava pekee. Wewe pia you are a good family. Pia Wakenya wenyewe. Pia Wakenya wenyewe
our hold gava accountable. Thank you. Because our they are not wenyewe also accountable for their actions. Actually kibe asemanga kitu because you're also corrupt unafuogope mtu karutu akisimama juu ya dinga abonge aseme ati kama wewe ni corrupt either uende jela uende uhame Kenya ama ujipate sijui heaven. Alisema hivyo juzi. Sasa kama wewe ni corrupt motherfucker, that should scare you and still make you happy. Because it's a double-edged sword for every Kenyan. Because no Kenyan, you go by country bila corruption. Yes. We all are part of that thing. It's a culture, man. Hata wende ufike wera asubuhi mwenye unasikiza na unaendanga wera. Lazima huyo donda, huyo dere wakanje mtu fulani. Wasipo, hiyo siku wapiti hiyo route na utachelewa job. Hiyo ndo essence. Watabitabidi magava make sure hiyo siku kuna jam. Na wewe utashukuru juu umeachiliwa unaenda job. Na pia nasema the few wealthy people, I still don't think you guys do enough. Hatuwezi kwa tu tunalilia gava. Stakeholders wa country ni wengi. That's what I'm coming to notice. As in, I'm shaming Safaricom because as a monopoly, amwezi kwa tu mko tu nacheza dimba. Hata eri Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi anakuja kutueducate. Cheza dimba is like they are ni teams, wanaleta ma local teams za futa. Cheza futa and everything. Ati Safaricom Foundation is the only blood clot thing you built in this blood clot place. You should have Safaricom Foundation in every blood clot county, man. Nanipata? Not ati iko tu area moja tu tunapigania kuingia hadi. Tunapigania kuingia. What the fuck is that? Yes, gadi kuna shule ya Safaricom. Ndio hiyo Safaricom Foundation, ndio hiyo. Iko area moja. Watu pigania kuingia. And na mimi nasema, is that now the only thing you can do? Aya, sikia, Equity walianza wings to fly. Sasa wameingia mpaka kwa insurance na hawezi hata eka wings and birds to fly. Wanafake wings and birds. Because give la pala wings pekee. Ekeni birds in every country pene wings sasa vizuri. Unanipata? You're fucking up the ecosystem. Hii help napeana si actual help. Ina feel ka handout. Mimi naita. I make impact. By the way kupatia mtu food ina impact. Let me tell you today. Kesho atakula. Actually Kenya we are a country of handouts. Impact is long lasting. Impact ni sikupei food na kuonyesha kupanda food. Unafaa uone wase wakipiga makofi Twitter msaki songa kipost hapo ati ana fund sijui mtoto mgani wewe amepatikana na sijui uniform sijui nini. That just shows we upload mediocrity and handouts. You ni nonsense. We shouldn't be upload such. We should upload actual development. Na development si barabara. Development si barabara. Kama sahi as in mimi kiangalia Kenya as in government ya Kenya make plans gani ya ku make do as a country. That's what I'm asking. Making money as a country. Sielewi. Wana collect shoot. Hata kulingana zile vitu gani hizo za saya uhuru vijana wanafanya kazi mtaani and something wanapata to do. Sasa wao vijana walikuwa wanafanya hizo tu to slash. Anako shit. Like mimi nilikuwa na imagine hata ningekuwa mtu ka MP, right? MP watu semeria kama tuseme hata Langata. I'm not shading. I'm just choosing Langata kwa sababu kuna ghetto Langata. Is Kibera in Langata? Yeah, it is. Because kuna ghetto huko. Wouldn't you want even these ghetto kids to have just even a taste of similar experience? Yeah, watu wanaendanga the hub, the junction. Build a place yenye iko tu na games that are free. Kuna some ad utokianga. You have the ability to do it. Salim. Junido, kwani ability ingine ni nini? Yeah, diso nanga kwa YouTube naitwangaje ya DSGO South African Experience, South African Playbook. Ya Dr. Uncle Waffles. Kuna huyu DJ mwingine ameletwa, some other guy. Okay. This other guy anasema mpaka in Soweto they have the biggest auditorium and Soweto has produced the best artists. They call it a ghetto but it's not an actual ghetto. Anasema mpaka you can take a bike ride. That's how you visit Soweto. You have to take a bicycle because it's that big. Like I feel sad Vin for ghetto but kids. It's not that ghetto in design yenyati yetu yenye Kenya kuna mtaro nje ya nini yenyu. Tutatusema kwa pod nyingine. Si ghetto hivyo. Hasa kuna mpaka auditorium, kuna museum. Umse anaongea story. Keja yenye aligrowia ni museum saa hii amekuwa great. As in mbona watoto wa ghetto wasiwatch pia au Cocomelon? Because you have the ability. Position of power comes
great responsibility because kuna vitu unaweza sema na ufanye Eh. so if the fact that you're not doing it again what Nelly the Goon said Langata has one of the artist wengi sana Natia ukanga angalia Langata na umo huku Doni there are so many artists alisema actually ati ako mtaani hao wanasikia kaniwa sawa na zoza nini wanaimbiwa na kuna msanii wa Langata hapo mmoja hata DJ hakuna. Imagine how disheartening that is. Ati hata kama Jalango anasema ati events za Langata zitaorganiziwa na wase wa Langata nini ni ujinga kwa sababu wase wa tent na wase wa chuma na wase wa kuweka stage hiyo ni different scenario from the artists man. If you want to feed the whole community, feed the fucking whole community. Be like Nipsey Hussle mpaka uliwe. That nigga was feeding the whole community to a level alimadwa. Because mimi najua ni Gavel mada Nipsey. You can't just be opening your shop alafu kushandwe. Ulishandwa juu kuna unarevusha wananchi. Na inafaa tukue wengi tunarevusha wananchi mpaka Gavezi shandanyi wote. Unanipata? Hiyo ndio kitu Kenya tujuangi. Ati mnataka Raila wapiganie superiority complex. Wewe uko better off sana utaki kupigana Raila kupiganie. Wewe unataka kukaa kwa wifi yako usikie fiti watch maandamano kwa TV wakienda si ndio? Raila kupiganie. Unaona uko hapo una tweet Raila tupiganie. Unataka mafuta tu ishuke lakini una watch vita yako ikipiganiwa pale hivyo. Mpaka tumefika level ya mediocrity mpaka ati government asema ita create an office for the opposition. Wow. That's mediocre. Yes, na ndo mimi nasema ni sahi nimeanza hadi kugopa. So this is more taxes going to pay people. Yes. And you're creating an office for opposition ndio mkwe ukiwa check in terms of at legal checking mna shelf. Do even do creating committees from capital in the city when they were talking about potatoes. They were saying that I'm not gotten a good potato for this meeting ina maana nataka allowances nataka hizo vitu zote. The committee doesn't talk shit wanangapo tu kula allowances. Yes. Hata hizi BBI hizi matalks za bipartisan. If you're waiting for those talks that in your one bro better fight for yourself. Yeah. Na pia people in the community who have power na wana misuse and they're not even in political seats. That's what I'm saying. Waseme entertainers akina Bahati nani preachers pastors you guys have power at community level that you are choosing to not. Kwanza mapasta. Thank you. Equality should start at church. But now that's where I was agreeing most of these pastors bank on the fact that people don't think like this. Yeah. And so, why is that though? So wakiwaerevusha it will work to their disadvantage, not to their advantage. So that's how you feel? That's how I think, yeah. Mimi na feel tu ni selfishness. Because mimi nanga theology by the aso funzwanga ukweli afu anakuja kutudanganya tu. Kwa theology by the utaambiwa it's all theoretical this shit. Ain't nothing like at Jesus alikuwa Jesus. Hata hiyo by the mtu atakwenda kugoogle. Huyo picha ya Yesu mnakwaga exalt tu msanga na manyole zimelalala na amefanya sijui nini. Anaitwa Cesare Boge. Na alikuwa bastard son wa Pope. Ilibidi achorwe ndio akwe sanctified. That's not this common picture ya Yesu. That's not Jesus. That's why the blacks believe strongly that nigga was a nigga. That survive kwa desert, that nigga was a nigga. Yeah. Still, and we still niggas. Yeah. Nanpata, cause we never even got the message is love. We are still niggas because we think we are better even than those times. We are still niggas because of that superiority complex na tumasi wa Kenya. Mimi nasema hivyo to everyone. Hakuna tunafaa kufoster hiyo unity. Social. We don't have to like each other, but we need to get along. And we need to calm down and off the high horse. And we need to, at times, sit at a round table. Calm down off that high horse. Hakunanga leader. Hakuna leader. We are all equal. It's a round table. So, na Wakenya wajui hiyo. Mimi sijui. Like, you find yourself, even at events, watu washad to desegregate. On just basis of I don't know what. Na hata unapata watu wanaenda events for the wrong reasons. Unaenda event juu unataka kwenda kutekana. Unanipata? Mpaka mnadiza event for the wrong reasons. Hata ujue hata ngoma za msanii. Watu wengine wamekuja hapo ujue wanapenda msanii. How get the real experience. Mpaka mimi naogopanga Kenyan concerts because of that. Alafu kuna upuzi ya kukua late. It's not a flex. It's nonsense.
being late is not a flex. Even artists are fashionably late. We are not just late. You can't be late for 6 hours. Event is after 5 hours. That's not late. Again, the way artists wengi ufanya hivyo kwa my events, ndio vini like Real alikuwa artists stage sijui 10. hata Vini walikuwa nakuja lectures late. Vini ngoja. Let's use Vini as an example. Vini is a fashion designer, an actor, a cook and everything else. Unanipata? Vini is an artist. Namjua kama msanii. Tulirelate to na sanii level. Vini wanakujanga late every other lecture tukiwa KCA business school. Every other. Yes, kwanza za asubuhi. Every other. But Vini angekuja past 9 There's late and then there's because just lecture you're inaanza not serious with your lecture life. inaanza 8 to 10:30. Haizi kuja past 9 na kuja past 9 ataka kwa cafeteria. Yeah, because it makes even no sense for you to now attend that lecture. Sasa unapata wasanii wako na concert au manzisha concert late. That's not being late ya msanii. Artists are fashionably late. But since Wakenya hata tupendi kuholdiana accountable. Unajua watu waongelea vitu kama cancel culture nini? Mbona basi event kama hiyo ya Boys to Men has not been cancelled? Now that we are Why in have those event. promoters not been Yes. cancelled? And atuwezi wades kwa sababu ni HBR. Or whoever it is. Cheki. Alafu pia hii pricing ya events. What the fuck is wrong with Kenyans and overpricing events? Because other countries don't overprice events. Events are affordable. That's why people can fill stadiums. Regular ticket ya Sauti Sol how Actually, much? yo tiko ya yo event ya Regular? regular. Sita sijui hata. How much? That's what I'm asking. Actually, Because yo people these days yo think ticket- 3,000 yo bob ticket- is cheap. Actually, For some 2,000. reason. Actually, 2,000 bob is I cheap. don't know why you'd think that. How much? 3,000 is what regular tickets go for this. Imagine Yeah. Charlene. Why would you think that's regular? Charlene. It's not. Charlene. It's not. Charlene. It's not in the list. Mi na believe kama hiyo event ya Fally Ipupa Feregola whoever it was in the stadium huo msee hiyo sababu nilikuwa naangalia it comes to around 600 shillings per ticket to fill that stadium in Kenyan shillings. Unanipata? Sasa imagine Kenyan shillings kama local artists wanaweza sema wanaweza ka event punch then international Yes. acts zisipite 1,500 tafadhali for a regular ticket. That now makes sense. But now you're pushing us to the edge na bado hii ticket si redeemable. Tuanzie hapo. There are no packs. Hakuna packs to this ticket. Sasa sisi pata drink. Hata kama ni cocktail. Si party ni kuingia. Tunasawingi the common person sana. Mpaka tuna settle Ama for unaweka nonsense. event venue yenye siwezi tu fika na mguu. Like stage iko sijui miles away, miles and Yeah. like nitasema aje sasa kama hii event ya Wizkid yenye watu waliibiwa. Yeah. That's part of the reason watu walikuwa naibiwa. Like event iko huko. Hata na events za Nakuru na Ivasha. Hizo anga zimefichwa. Extreme end. If you need something in your car you have to These farms Migrate. in Naivasha which hold. Number 2, the promoters Kuna tu cheap moja as uko kwa fuck. You barabara. can't even get us good security. Mnachekea bouncers sijui watatu. Wako pale kwa Venue, gate. 10 acres of So land you umelipa want how to much? put four bouncers. So umelipa how much? 2,000. Saumbili ticket 2. Ticket As 2. you said, hakuna drink, Si redeemable. food, hakuna transport. That's how tuko chini. Our superiority complex Really, inatuonyesha tuko chini. tunaekanga levels za ujinga. Haya, tugo hata kwa products, tugo hata kwa as in if we go to even the minute levels of this country kama products kama Blue Band sijui nini, we settle for nonsense. Do you know in West Africa bro, they still using these oils from plants. Unapata wanatumia hiyo inaitwaje Shalini oil fulani kwa wanatumia palm oil. It's common in West African countries because they have palm trees a lot. Unapata? We don't got that. We just got some shit in supermarkets, man, called nini. Bidco. Yeah. Bidco too. Bidco Nini- products with different names. Man, we settle for Then I asked you nonsense. that, why can't we use peanut oil? Yeah. Why can't we extract 'Cause uliniambia oil out of ulikuwa peanuts and Kilifi. use it to cook? Kwa Kilifi. Uliniambia everywhere Kilifi kuna nini? Yeah, cashew nuts. Why don't we Korosho. get that? So no korosho. Why don't we get that oil? Why don't we get that oil? Because it can cook. But If it's I've seen extracted. Kenyans using coconut oil. Sana design. But it's expensive. Yeah, it's It's still in And the why is it supermarket. expensive now? expensive, but it's not like peanut oil, you know.
bro ukiwatch ma queens unapata wamefungiwa ka tu vitu oil tu vitu tunauzwa kwa market tu vitu tu sachet It's a red chili oil. Yeah, I think so. So bruv, I think Kenya we should just reconsider our high horse and climb down because this high horse ain't helping us. It's ID. Hakuna kitu. Anyway, shukran. That has been Shtundu, but we smoked a whole king size, man. God damn. Yo. A whole hour. Shukran, inshallah.